Aarey Milk Colony, Mumbai's largest green lung, sprawling over an area of 1,600 hectares, is home to over 500,000 trees of different species, 77 species of birds, 86 species of butterflies, 13 species of amphibians, 46 species of reptiles, 90 species of spiders, and 8 leopards. Importantly, Aarey is home to the indigenous Adivasis of Mumbai, the Warlis. Situated in the suburb area of Mumbai, Aarey has 27 hamlets of Adivasis who've been situated here since time unknown. They practice farming and uphold their tradition of Warli painting. Aarey Jungle is their home and they worship the leopard as their god. Aarey is an ecosystem in itself which is now under a great threat. काय माहिती आम्हाला कल्पना नव्हती की या ठिकाणी असं काही येईल आणि खूप अगोदर तर अजिबात कल्पना नव्हती. त्याच्यामुळे आम्ही जर निद्रिस्त राहिलो. म्हणजे आमचे आजोबा पणजोबा तर झोपलेले होतेच, वडील सुद्धा झोपलेले राहिले. माझ्या काळापर्यंत ठीक होतं, म्हणजे आता एक 10-15 वर्षापर्यंत ठीक होतं सगळं. अलीकडच्या काळात हा जो एवढा जोरात बदल झाला आणि त्यामध्ये मेट्रो आली. मेट्रोसारखी मेट्रो लोकांसाठी जरी विकासाचं एक हे असलं ना, तरी पण ते इथल्या आदिवासींसाठी, इथल्या ह्या ग्रीनरीसाठी, या हिरवळीसाठी आणि इथल्या एकूणच प्राण्यांसाठी वगैरे तो घातक प्रकल्प आहे असं मला वाटतं. So how it started is that in 2014 November, MMRCL put up all these notices on the trees, and those notices said that 2,298 trees will be cut. Now in Aarey, many people go for morning walk, cycling and different other activities. So citizens saw those notices and they were shocked, and then they started gathering people. First protest happened in December 2014 in Picnic Point, and many people again gathered there. Post that there was a human chain in 2015 in Marine Drive, and citizens kept coming together to oppose this metro car shed in Aarey. Mumbai, the financial capital of India, entertainment hub of the country, the most populous city of India. The existing transport needs a makeover. Mumbai sees registration of 2.5 lakh new private vehicles every year. Over the past 5 years, the number of vehicles has grown from 2 million to 3 million, an increase of 50%. While the state government had tried to boost the use of public transport, no major effect has been seen. This is why a holistic planning was needed to ensure that public transport, including feeder modes, are developed. Let's have a look on Metro 3 route and what all 27 stations will come under this corridor. Starting with Cuff Parade, the route covers Vidhan Bhavan, Church Gate, Hutatma Chowk, CST Metro, Kalba Devi, Girgaon, Grant Road, Mumbai Central, Mahalakshmi, Science Museum, Acharya Atre Chowk, Worli, Siddhi Vinayak, Dadar, Sitala Devi, Dharavi, BKC, Vidyanagari, Santa Cruz, Domestic Airport, Sahar Road, International Airport, Marul Naka, MIDC, Seeps, and it ends at Aarey Depot. And post that human chain, at that day Chief Minister Devendra Fadnavis was crossing Marine Drive and he saw that huge chain, and post that chain he actually gave a media statement and he said that government will look for other options. And Chief Minister also appointed an expert committee where there were 3 bureaucrats and 2 environmentalists. One was from NERI, one was from IIT, where Rakesh Kumar and Dr. Sham Ashlokar. And in the expert committee report, both the
scientists, actually environmentalists, they put a decent note and they said that Aarey is ecologically sensitive area, rich in biodiversity. This Metro Karshed area is also the catchment area of Mithi river. If we destroy this area, then in other areas there will be flood. And this is the truth today, is that Mumbai, with little bit rains, we see floods. Even in 2017 that happened, right? And people died. I am standing near Metro Karshed side from JVL or Jogeshwari Victoria Link Road side. Citizens can see the Mithi river flowing in full force and the forested area where Metro Karshed is coming up. MMRCL is continuously claiming, also BMC tree committee members from BJP are claiming that there are only few trees and suitable trees, but here citizens can see how dense is the forest area, and citizens can see also how Mithi river is flowing with full force. So these experts opposed it, and they suggested that this Metro Karshed should be shifted to either Kanjurmarg, or it can go to Back Bay, or last option should be Aarey if there are no other options. ही आरे कॉलनी ही मगाशी जसं मी म्हटलं ही डेअरी डेव्हलपमेंट विभागाची आहे आणि तिथे ज्या डेअरी शासनाच्या ज्या डेअरीज होत्या त्यांच्यासाठी ज्या गाई म्हशी पासून जे दूध तिथे जायचं त्यांना चरण्यासाठी म्हणून हे चराऊ अशा प्रकारचं रान होतं. त्याच्यामध्ये झाडं नक्कीच आहेत, पण ती झाडं जंगल या सदरामध्ये मोडली जात नाही. ती मुळात ट्री प्रोटेक्शन ॲक्टच्या कंट्रोलमध्ये येतात आणि त्या कायद्यानुसार ह्या झाडांच्या बाबतीमध्ये जे करणं आवश्यक आहे त्या कायद्यातल्या तरतुदीनुसार त्याच्यावरची कार्यवाही केली जाते आणि त्याच्यामुळे पर्यावरणवाद्यांचा जो अतिरेकी दावा आहे तो खरा नाही. मला असं वाटतं वस्तुस्थिती झाडं लावणार किती ट्री ऑथॉरिटीच्या नियमानुसार त्यांनी सांगितलेल्याप्रमाणे जेवढी झाडं आम्हाला ते सांगतात की पुनर्रोपण करा ती झाडं आम्ही पुनर्रोपित करतो. जी झाडं तोडावी लागतात त्याच्या तिप्पट झाडं लावणं आमच्यावरती बंधनकारक असतं. याच्याशिवाय म्हणजे जेवढी आम्ही करणार आहोत ट्री ऑथॉरिटीने नेमून दिलेलं काम तर आम्ही करणारच आहोत. याच्याशिवाय आरे कॉलनी आणि बोरिवली नॅशनल पार्क ह्याच्या मधल्या टप्प्यात जे डिग्रेडेड फॉरेस्ट आहे तिथं या पावसाळ्यामध्ये जवळजवळ 20,000 झाडं लावण्याचा संकल्प आणि त्याच्याबद्दलचा MOU हा आम्ही संजय गांधी नॅशनल पार्क बरोबर केलाय. त्याचे आता खड्डे घेण्याचं काम चालू आहे आणि शासनाचा राज्य शासनाचा जो महत्वाकांक्षी असा वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आहे त्याचा भाग म्हणून जवळजवळ 20,000 झाडं नव्याने लावण्यात येतील. So if you want to see the transplantation story of Metro 3 line, you can always go to Aarey and see those dead stumps where they had cut the huge branches of 40, 50, 60 years old ficus trees, and they just brought a stump and transplanted there. And the result of that was that even when these trees were transplanted in a forest area where groundwater level is so high, there is a ecosystem, all these trees died. So more than 50% trees are already dead. So see, when we say, we can say just anything. Yeah, what we need is that one, go on the land and visually check what it is. So anybody can go to Aarey and see whether it is a forest or not a forest. Aarey has dense tree cover. When BMC was counting the trees in Aarey, they had counted more than 480 trees, and that count was not completed. So there are more than 5 lakh trees in Aarey, and is very rich in biodiversity. After that also, if we say that it is not a forest, we need to go and check our eyesights. मुंबईचे फुफ्फुस म्हणजे काय? बोरिवली नॅशनल पार्क आहे, त्याच्या बाजूला आरे कॉलनी आहे. बोरिवली नॅशनल पार्कचा जो एकंदर एरिया आहे तो 12,000 हेक्टरपेक्षा जास्त आहे आणि त्याच्याच बाजूला असलेली जी आरे कॉलनी आहे जे गवतांचं असं प्रकारची ती कॉलनी होती, कारण तिथे जे गोठे होते किंवा तबेले होते तिथल्या दुभत्या जनावरांना चरण्यासाठी म्हणून. हा जो छोटासा भाग तुम्ही म्हणताय, छोटीशी जागा म्हणताय, त्या छोट्याशा जागेत हजारो वनस्पती आणि अत्यंत दुर्मिळ असे प्राणी तिकडे आहेत. त्याचे अनेक व्हिडिओज सोशल मीडियावर सर्क्युलेट झाले की या सगळ्याला धोका उत्पन्न होणारे जर मेट्रो आली तर. याच्यावरही मी सांगेन की अशी वस्तुस्थिती नाही. सोशल मीडियावरती पाठवण्यात आलेले जे काही व्हिडिओ आहेत ते त्याच्याशी संबंधित मुळीच नाहीत. किंबहुना अशा प्रकारे त्या विषयाबद्दल गैरसमज तयार करण्याचे ते एक मार्ग आहे. Now we asked them to show us the documents when they went to these sites which are mentioned and what was their observations. It's called a site visit or site inspection report. When was this done?
They have never visited these sites. Now I am answering these questions as a MMRCL spokesperson. Supposing you ask this question to MMRCL, what will be their answers? So let us go one by one. Tell me the first option which you asked. BKC, It is high priced real estate. Kalina. The university will be needing it in future. The students will object. So we asked where are the objection letters from the students. Did any time that land is being encroached by slums? It is lying barren without a single tree. So why are you not using it? And there is a station at Kalina. Why are you not using it? So these were the answers they gave, that students will object and the university will need it. The university didn't use it for 25 years. And sir, Mahalakshmi Race Course? Mahalakshmi Race Course is a very interesting answer which we, on behalf of MMRCL, I will give you, is that there is a spectator stand there. You know, horse racing has stopped. Nobody goes there. But that spectator stand, 60 meters, it's 60 meters away from the digging area. So it is a heritage structure, so we should not go near it. But we can dig 20 meters next to CST railway station and BMC buildings. The metro car shed on paper requires today 33 hectares of land. 3 hectares of land is temporary use for the casting yard, 30 hectares for the depot to be set up. This is the actual fact. But if you go into Aarey, you will find that they have taken up more than twice that amount. They have gone on to the other side of the road and under various pretexts they have started working. They have established their workers' quarters there. They are digging up and creating sanitation facilities, holding areas and all those things. They have gone much beyond what they were permitted to. And if you see, the central government itself is at fault here. Because if you see the final notification, it says 165 hectares has been exempted for metro car shed, temple, etc. The word etc. cannot come into any notification. It is fundamentally wrong. The notification's purpose is to specify what is done, what cannot be done, where it can be done, where it cannot be done. And we knew that this was the opening up of Aarey, and true to it, just 6 months ago or 4 months ago, the government announced a 90-acre SRA scheme inside Aarey. So they are planning to bring 1.5 lakh human beings into Aarey, and without transport inside Aarey, people will not relocate. So this metro car shed is being shown and the station has been brought in. Devendra Fadnavis, unfortunately, is the biggest liar today in the Maharashtra government. He pretends to be innocent, he knows everything, the MMRCL is directly reporting to him. See, I am making a very categorical and brave statement that he is a liar. I will tell you why. Because he has never interacted on issues. Whenever we went to him, he has told us that go and meet Mrs. Ashwini Bide and she will talk to you and we will understand this. He picks up the phone, he makes a phone call and tells us, please listen to them, they have solutions. When we go there, the MMRCL official says, madam is not going to meet you, you meet the junior engineers. In 1969, the Aarey Mill colony had measured almost 2076 hectares and that was given to the national park. The then government said add it to the national park and that land was given to it. The forest department took charge of it, but what they did subsequently, they did not notify it as a forest. Forest has to be notified. Now the Forest Conservation Act came in 1984. In the 1980s, so obviously that time there was no law. So the person who was in charge in 1980, he wrote a letter saying that now we should notify these as a forest. The government said not necessary, the existing laws can protect it, let it be. The reason being that you could sell it off without any trace. So when we ask for these documents showing 2076 hectares of land, they say it is lost in a fire. The national park doesn't have the records. The Mantralaya, where the government officials sit and where the records are kept, said the fire took place in 2013. Very interestingly, these files went off. Then the national park off the record told me that they can't find it, and off the record they said probably in the floods of 2006 it got washed away. The collector says I have no clue about it. The dairy development has no clue about it. Remember, we are not talking about a ball pen here. We are talking of 2000 hectares of land. For God's sake, this can't be allowed. This is the biggest fraud in urban Indian land history. ज्यावेळेस पुनर्वसन म्हणून होईल त्यावेळेस आम्ही जाऊन कुठे पडणार ते बिल्डिंगमध्ये आणि आम्हाला काय काम करावं लागेल तर आम्हाला लोकांकडे काम करावं लागेल, लोकांकडे हात पसरावे लागतील, लोकांकडे भांडी घासावी लागतील. आदिवासी समाज खरं तर लाकूड फाटी करेल, कंदमुळं विकेल, भाजीपाला हे करेल, नाहीच काय मिळालं ते जंगलातली कंदमुळं करून खाईल, पण तो कोणाची भांडी वगैरे घासणार नाही. पण ते सगळं करावं लागेल. एक जंगलाचा राजा म्हणतो आम्ही आमच्या लोकांना, हा जंगलाचा राजा भिकारी होऊन जाईल. We got to know that in Prajapur Padai area
there were Adivasis who were illegally shifted. And that happened in May 2017. But in May 2017, when MMRCL was shifting people from Prajapur Para, they always mentioned that they are shifting slum dwellers from Sariput Nagar. Sariput Nagar is adjacent to Prajapur Para, and these Adivasi tribals were projected as slum dwellers, and they were shifted to SRE buildings, which is illegal. There is already an order by Justice Oak which says that Aarey tribals cannot be shifted to SRE buildings. शुक्रवारी संध्याकाळची 4ची वेळ होती आणि मी घरात नव्हती, बाहेर गेली होती आणि माझ्या मिस्टरांचा आणि मुलीचा फोन आला की लवकर ये, कुठे आहेस, ते बाहेर गेले होते तर आणि आपल्याकडे झाडं कापतायत. तर म्हटलं ठीक आहे, मी येते पटपट. मी येईपर्यंत त्यांची प्रतिक्रिया अशी असते ना की ते फास्ट काम करतात आणि मशीन घेऊन आले होते ते लोक. जरी मला सकाळी किंवा अर्धा तास अगोदर कळलं असं की बाबा हे लोक झाडं कापायला येणार आहेत तर आम्ही तेवढ्या तयारीत असो किंवा 10-20 लोक तरी जमलो असतो तिथे आम्ही, पण तसं काहीच करायला दिलं नाही त्या लोकांनी आम्हाला. आणि मी येईपर्यंत त्यांनी मशीनने पूर्ण 15 झाडं कापली होती माझी. आणि माझे मिस्टर वगैरे विरोध करत होते, माझी मुलगी, माझे मिस्टर सगळे विरोध करत होते, पण त्यांनी ती काही जुमानलं नाही. ह्याच्या पाठीमागे जी जागा दिसते आपल्याला ती जागा म्हणजे आमच्या शेतीची जागा आहे. तर तिथे आम्ही शेती वगैरे करतो. भात शेती करत नाही पण भाजीपाला करतो आम्ही. तर ती जागा आमची होती. ह्या समोर पत्रे लावले, ते पत्र्याच्या इथून मला जाता येत नाही. आता कंपाऊंड मारले. आज माझं नुकसान तुमच्यामुळे होत आहे ते, कारण आता झाडं जी आतमध्ये आहेत, हा कंपाऊंड मारल्यामुळे आम्हाला दिसत नाही कोण लोक आतमध्ये जात आहेत, काय करतायत. मग मेट्रोमुळे आमचं इतकं नुकसान होतं, त्याची भरपाई कोण देणार आम्हाला? हां, म्हणजे आमचं तुम्ही नुकसानच केलं आहे आणि आम्हाला नोटीसही दिली नाही आणि तुम्ही म्हणताय की ही जागा तुमची कशावरून? आम्ही तर तुम्हाला पुरावे सादर केलेत की ही जमीन आमची, आम्ही इथे भाजीपाला लावतोय, आमच्याकडे पावत्या होत्या त्या आम्ही त्यांना सबमिट केले, जातीचे दाखले सबमिट केलेत, जात पडताळणी केली आहे. तुम्हीच म्हणताय ना की तुम्ही आदिवासी आहात. या तर मग तुम्ही खोटं बोलताय अथवा आम्ही खोटं बोल. आणि मी तर ठामपणे सांगते की आम्ही खोटं बोलत नाही आहात. तुम्ही चेक करा. जातीचा दाखला जेव्हा तुम्ही दिलाय, तुम्ही व्हेरीफाय केलंय, तर मग चुकीचं कोण? इथे ट्रायबल्स पण राहत होते आणि अदर दॅन ट्रायबल्स हे पण राहत होते. त्याचं येण्याचं कारण मेन होतं, जे दुसरे ट्रायबल अदर दॅन ट्रायबल्स आहेत त्याचं कारण होतं सिप्स कंपनी एकदम जवळ होती. त्यामुळं काय झालं, बाहेरची लोक तिथे येऊ लागली सिप्समध्ये कामाला. मग जवळ जे राहायला तिथं लँड दादागिरी करून किंवा कोणाला थोडं विचारून असं करून पैसे देऊन ते लँड ऑक्युपाय केली त्यांनी आणि तिथं राहायला लागले. तर त्यांची मेजॉरिटी जवळपास जास्त झालेली. त्यामुळे त्यांनी मग जेव्हा पण तुम्ही जर लँड ऑक्युपायनुसार बघाल ना, तर ट्रायबलची लँड पण होती, ॲग्रिकल्चर लँड होती, प्लस त्यांचं जे घर होतं ते पण होतं. आणि जेव्हा सर्वे झाला त्यावेळेस त्यांनी फक्त आम्हाला सर्वे म्हणून ह्याच्या आतमधला एरिया हाच त्यांनी कन्सिडर केला. पण ट्रायबलसाठी असं होत नाही आहे. बाहेर काय आहे, त्याचं अंगण काय आहे, त्याचं अंगण तिथं लावलीहूडच तसं आहे. आमच्या अंगणात कोंबड्या असतात, बकऱ्या वगैरे आम्ही पाळायचो, ते सगळं तिथंच असायचं. ते त्यांनी कन्सिडर नाही केलं. तुमच्या आतल्या दिवारात किती एरिया आहे तो बघतात. तो पण त्यांनी एक स्पेसिफिक कुठली मशीन आणली ते केलं. सर्वे पण जस्ट असं नाव लिहून घेण्यासारखा सर्वे झालेला. फ्रायडे रात्रीला त्यांनी नोटीस लावली संध्याकाळी फ्रायडेला की बाबा तुम्हाला मंडेला डेमोलेशन आहे. नंतर माहीत आणि डेमोलेशनची नोटीस कोणी लावली? MMRCLने. कोर्टात हेही प्रूव्ह झालं की MMRCL किंवा MMRDA ह्यांना राईट्स नाही आहेत डेमोलेशनची नोटीस देण्याची, आणि त्यांनी ॲक्सेप्ट पण केलं ते. मग का तुम्ही डेमोलेशनची नोटीस लावली? आता तुम्ही विचार करा, सर्वे म्हणजे कसा करतात बघा. 17मध्ये डेमोलेशन झालं, एक साईडला डेमोलेशन झालं आहे, त्याच्या पुढे त्यांनी दुसरा एरिया लगेच सर्वे करायला घेतला त्याच दिवशी. आणि इथं लोक डेमोलेशन बघतायत आणि तिथं सर्वे चालू आहे त्यांच्या रूमचा. म्हणजे नंबर टाकायचा, पळून जायचं आणि बाकीचं सर्वे नंतर. मग ही त्यांची प्रोसेस. काय झालं माहिती आहे का, डेमोलेशनच्या दिवशी फुल अपोज होता आमचा. फुल म्हणजे ते लोक तिथे असं वाटलेलं की आता अपोज करणारच. ती आजी आहे ना तिथं कॅरोसिन घेऊन बसलेली डब्बा, तिच्या हातातून तो कसा बसा त्यांनी खेचला आणि तिला बाहेर काढलं. सगळ्यात पहिले जे तिथे लोक होती ना आदिवासी, सगळ्यांना त्यांनी
अंडर 144 सेक्शननुसार त्यांना नोटीस इश्यू केला पोलिसांनी. आता पोलिसांनी आदिवासींना नोटीस इश्यू केल्या की तुम्ही इथे डेमोलेशन करताना काही करायचं नाही. आता हा टोटली ॲट्रॉसिटीचा एक हे झाला. ॲट्रॉसिटीमध्ये ते येतात ते, कारण की तुम्ही पोलिसांनी पहिले ह्यांना प्रोटेक्शन दिलं पाहिजे, तर तुम्ही त्यांना प्रोटेक्शन देत आहे. तरी पण आजी आणि बाकी लोकांनी अपोज केला, पण त्यांना पण मग शेवटी पकडलं, नेलं. बाकी पुढे काही केलं नाही, पण सोडलं. पण काय शेवटी गेलं. त्या आजीचं आमचं सगळं घरातलं सामान, शेतीचं सामान, आमच्या कोंबड्या सगळं काय तिथंच राहिलं. आणि त्या कोंबड्या त्याला कोणीच उडवल्या काय, त्या काहीच नाही ठेवलं. एवढा पण सांगितला बाई मला असा वेळ नाही करतो, मी कधी राहिले नाही, आमचे 4-5 पुढ्या गेल्या मी जागेमध्ये. आता कुठे मला कुठेतरी खाली द्या, मी राहतो नाही मावशी. आता मला काय ते नीट समजत आहे, शिड्या उतरायला काय माझे पाय आहेत, मी जाऊ खाली माझे पाय बसले. खाण्यात गेलं पकडून घेतात मला, नंबर लावून ते लोकांनी फोटो काढून सगळं काम केलं. टायमाला मग हाकून काढला. संध्याकाळी 7-8 वाजले ना आम्हाला बाहेर काढला. सगळी भांडी फेकून चावल फेकून दिली. दुसरे जावा घेवा तिथं जाऊन बिल्डिंगला दुसरे घ्या, पैसे नको दुसरे घ्यायला. एवढी मुसीबत केली लोकांनी. ते लोक सगळे आले तर मी 4-5 महिने तिथं होतो जागेवर. एकच तुकडं माझं तरी तिथं राहायचं. मायच्या टायमाला बुलडर आणून लावलं माझी. मीटर पण होते रुमाला पटापट तिकडे बोलतात, त्यांची माणसं जाऊन तिकडे मीटरचं काम पटापट काढून टाकले. तुम्ही असताना केलं असं केलं तिथं असताना सुद्धा, म्हणजे कसे मीटर काढले कसे आम्हाला पता पण लागला. ठीक आहे घ्या, तुम्हाला जेवढी लागते तेवढी, बाकीची राहते तर राहू दे. मला जागा कव्हर करून घेतली, तुमचं काही नाही दे. शेवटी लोकांसाठी असतं ना, ज्या लोकांसाठी, आणि लोकांना ते जर त्याला विरोध असेल तर तिथे थांबलं पाहिजे होतं. त्या लोकांनी थोडा विचार केला पाहिजे होता. आणि मी परत म्हणतो की आम्ही विकासाच्या आड बिलकुल नाही होतो. विकास झाला पाहिजे, पण तो विकास म्हणजे आपल्याला जर एवढा फायद्यासाठी जर एवढं नुकसान करावं असं वाटलं तर ते चुकीचं आहे ना. तर आपला विकास होत असताना बाकींचा विनाश, बाकीचे जीव जंतू, आदिवासी आणि इतर लोकांचा विनाश होणार नाही याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे होतं, पण ते तसं देण्यात नाही आलं. 4.5 lakh people signed up to save Aarey. It's a record of sorts in India. No other urban movement has got so much signatures to it. And what more awareness do you need? You can take the horse to the water, you can't force it to drink. We've taken the government to the water, but it doesn't want to drink. Now that's the problem. They are living in denial because the greed. If you know the equations, the calculations of FSI and TDR on that plot, that works up to 30,000 crores. That is huge amount of money to be made. People don't matter in Mumbai or in India for that matter of fact. Forests can be diverted. Today we have roads through sanctuaries, but at least there is some stumbling block for someone who wants to destroy it. That is the point, and we want to give that wildlife a chance there, the Adivasis a chance there, the genuine residents a chance there. Mumbai needs the oxygen it badly requires today. They filter the air of Mumbai. Aarey is the only place where you can go in Mumbai with your family and have a food under sitting a tree, or you can ask your child to climb a tree. Only place where you can have a natural recreational area or sports facilities. But we don't seem to value these things anymore. We have an inventory of 5 lakh unsold houses, and we talk of development when we see fancy buildings which are nothing but parking areas for black money.